ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ AINP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਰਲ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਟਰੀਮ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਬਰਟਾ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫੋਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਫਾਰਮਰ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਸਟਰੀਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਮਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। I believe that a rising tide lifts all boats, and that newcomers don't take jobs away from Albertans, they help to create jobs. They create additional demand, they create additional wealth, and very typically they create additional businesses that hire people. Newcomers are twice as likely as those of us born in Canada to start a new business. That's the entrepreneurial, risk-taking work ethic that is so deeply Alberta. As you know, the Temporary Foreign Worker Program is a federal program. Ultimately, the federal government has the monopoly power to issue work permits and labour market impact assessments, LMIAs. So we have to live within the parameters that the federal government sets. Now, the Alberta Immigrant Nominee Program, which as of today, we're calling the Alberta Advantage Immigration Program, has always had generous pathways to permanent residency for people who are either here on temporary status, either temporary foreign workers, foreign students, etc. And in fact, the vast majority of the permanent residents who came through the AINP, the nomination program, originally came here on a temporary permit, right? So now, because we have not been able to bring in immigrants generally from abroad during COVID with travel restrictions, because of that, it means that most of the provincial and federal immigration programs have turned to converting temporary residents into PR over the past 2 years of COVID. And so right now, we have a tiny number, well, let me rephrase that, a very small number, the lowest in probably 15 years, of people who are here as TFWs. So because we've been able to clear through all of the applications for conversion to permanent residency. So there will continue to be pathways to PR available through the provincial program, but more and more we will now be able to turn our attention to recruiting people directly from abroad. So but the program will still be there for temporary residents if they're qualified, but I anticipate, given the travel restrictions over the past 2 years, more direct immigrants from abroad. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਨੇ 400 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 340 ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ CRS ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ 600 ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ PMP ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।